வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு another episode after a long time of the r/Kollywood podcast. I know எல்லாரோட மனசுலயும் அதே கொஸ்டின் தான் இருக்கும். எங்கடா போனீங்க இத்தனை நாள் அப்படின்ற மாதிரி தான். And the truth of the matter is, some good things tend to take time, just like the movie we're going to be discussing today. லைக் பல மாசமா பேசப்பட்ட ஒரு படம், பல சிக்கல்கள் அண்ட் ஃபினான்சியல் ஹர்டில்ஸ் அது இது ஃபேஸ் பண்ணி ஒரு வழியா ரிலீஸ் ஆன படம் ஆர்ஜே பாலாஜியோட எழுத்து மற்றும் இயக்கத்தில் கருப்பு. ஸோ இந்த படத்தை ஏன் நாங்க தேர்ந்தெடுத்தோன்றதுக்கு பல காரணம் இருக்கு. அது எங்க கம்பேக்கா அண்ட் ஆப்வியஸ்லி உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் தட் இட்ஸ் பின் அ வெரி பிஸி டைம் இன் த தமிழ் பாப் கல்ச்சர் அண்ட் டெய்லி சைட் கைஸ்ட் ஓட ஸ்பேஸ்ல. ஸோ நல்லபடியா கருப்பசாமி அருளோட சூர்யா சார் சொல்ற மாதிரி படத்துல டேடிஸ் ஹோம்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நம்ம பாட்காஸ்ட் எபிசோட நல்லபடியா தொடங்க போறோம். இட்ஸ் கிரேட் டு பி பேக் அண்ட் ஜாயினிங் மீ டுடே ஆன் அவர் பாட்காஸ்ட் எபிசோட் இஸ் none other than நம்ம டாட் ப்ரோ, பாட்காஸ்ட் வெட்டரன். ஹாய் ப்ரோ. So happy to be back doing this. Finally be able to share talk cinema, just basically talk cinema, nothing else. ஆமா, it's such a joy to be back. And on the other hand we have நம்ம மோரா, எங்கள் பேபி கண்ணன், எங்கள் சர்வர் இன் பேபி கண்ணன், எங்க கோர்ட்டோட பேபி கண்ணன் மோரா. வணக்கம் மோரா, how are you? நல்லா இருக்கேன், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம வியூவர்ஸ் எல்லாம் நல்லா தான்ப்பா இருக்கும், ஏதோ நல்லபடியா. ஸோ யா கைஸ், ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பேச போற படம் கருப்பு. இப்போ ரீசெண்டா ரிலீஸ் ஆகிருக்கிற கருப்பு. And this movie, it had a lot of hype and buzz around it going in. Some would say even for the wrong reasons. But yeah, like ஒரு வழியா அது ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் let's get things rolling with what your expectations were, when you walked into that theater. சொல்லுங்க டாட் ப்ரோ, what did you expect? I think you caught it today, as of the date of recording. Yeah, today, and this was one of the first times in a very very long time that I found it hard to get tickets. Like நானும் மோராவும் படத்துக்கு போலான்னு முடிவு பண்ணி I started hunting. எங்க பார்த்தாலும் ரெட் and the front rows are available in few screens. And I knew this is a movie which you have to watch it in the right cinemas. Like you don't want to small for sure. Yeah. So this is a very vibe-based movie. Yeah. So I wanted to watch in a big screen with at least 500 people or so. So I was searching that way. It didn't work out on Saturday, but இன்னைக்கு காலையில இந்த பாட் ரிவைவ் பண்ணலாம்னு சொன்னப்போ இந்த பாடுக்காக நான் புக் மை ஷோ ஓபன் பண்ணி டிக்கெட் பார்த்தா கிடைச்சிருச்சு. And I இந்த பாடுக்காக படையல் வெச்சிட்டீங்க டிக்கெட். At least to the experience of the movie எப்படிங்கறத I will talk separately, but the experience was a blast all. And I'm just happy this is a spark which Kollywood badly needs. Yeah. For sure, bro. I definitely revived the cinemas, after such a dry spell of late. And speaking of which, Mora, நீங்க எங்க பாத்தீங்க? Did you catch it earlier or like how was the atmosphere? ஸோ கருப்புக்கு என்னோட ஹைப் எடுத்துக்கிட்டா, நான் தீபாவளிக்கு வரும்னு எதிர்பார்த்தேன். ஆனால் தீபாவளிக்கு அது நடக்கல, அதுக்கு பதிலாக டியூட் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஆர்ஜேபி கான்ட்ரவர்சிஸ் வந்துச்சு. ஆர்ஜேபி இவரை அடிச்சிட்டாரு, சாய் அபியங்கர் அவங்க அடிச்சிட்டாங்க, எஸ்ஆர் பிரபு ஊரே அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அதுக்கப்புறம் என்னென்னமோ சண்டைகள்லாம் நடந்து படம் வருமா வராதா, பிப்ரவரி மாதம் பிரதீப் வந்துட்டாரு, அதனால படம் தள்ளி போய் ஆகணும் இழுத்து மே மாதமும் வருமா வராதான்னு சொல்லிட்டு எலெக்ஷனில் விஜய் சிஎம் ஆயிட்டாரு, எதிர்கட்சி கூட்டணி வைக்குது, அப்படி இப்படின்னு என்னென்னமோ வச்சு கொண்டு போய் கடைசியில் சண்டே நைட்டு போய் ரிலீஸ் பண்ணி ட்ரெய்லரை ஒரு வாரத்தில் எப்படி படத்தை கொண்டு போகிறான்னு ஒரு பயத்துலேயே திகில்லையே வச்சு நிறைய எதிர்பார்ப்புகளோட கொண்டு போயிருக்காங்க. கடைசியில் முந்தின நாள் எடுத்துக்கிட்டால் படத்துக்கு இப்படி ரிலீஸ் ஆக மாட்டேங்குது, அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஆர்ஜே பாலாஜி அழுது கதறி ஒரு மனுஷனை சிரிச்சு பார்த்து இந்த மாதிரி பார்த்து ஒரே மனசு வழியாயிட்டு சார். பார்க்குறப்போ இப்படியா ஜெயிச்சிருமாரா அப்படின்னு ஊர்வசி மாதிரி நம்ம எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். எஸ், ஆமா. எனக்குமே பாத்தீங்கன்னா லைக் மோர் தேன் த ட்ரெய்லர் ஒரு எதுனாலுமே எனக்கு அந்த வைரலான ஆர்ஜே பாலாஜியோட அந்த ஜெர்சி ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் சீன் மூமெண்ட் ரீக்ரியேட் பண்ண மாதிரி ஒரு ரோஹினி தியேட்டர்ல ஒரு மூமெண்ட் நடந்துச்சுல on the release date. எனக்கு அது I was like crazy. If something like that didn't happen, நான் ரிவ்யூல அதான் எழுதியிருந்தேன். like if the Thursday release actually happened,
had We did actually not happened. get to see Balaji like this. This movie wouldn't have Ama. taken the opening that it actually took. Kandipa, like it's such a small thing, like a random thing, but like it gave such a boost. Enakume it was the boost to go and watch it in theater. Like இது கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு because I'll know I regret it. So நான் இங்க பெங்களூர்ல தான் போனேன் local theaterல. And the crowd was pretty இது like and they were cheering for all the high moments and everything. And yeah, it was a pretty packed evening show. நேத்து Saturday போனப்போ. And yeah, like as for and The obviously people were I could houseful tell. theaters just give some different energy, la. ஆமா ப்ரோ லைக் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இத்தனைக்கும் ஐ வாஸ் லைக் பால்கனி தான் உட்காந்துருந்தேன் பட் யூ குட் ஃபீல் தி எலக்ட்ரிக் அட்மாஸ்பியர் ஃப்ரம் டவுன் பிலோ ஆல்சோ லைக் பீப்புள் ஆர் ஆக்சுவலி என்ஜாயிங் ஒரு கமர்ஷியல் என்டர்டெய்னர் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஆமா ப்ரோ ஐ வுட் ஹவ் டெஃபினெட்லி ரிக்ரெட்டட் இஃப் ஐட் மிஸ் திஸ் இன் தியேட்டர் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் விச் லெட்ஸ் ரோல் இன்டு அவர் நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் விச் இஸ் யூ நோ வாட் were your impressions of the movie? As of course, as always, this will be a spoiler-free discussion. So, yeah, guys, fire away. What did you think? General impressions. See, for me, as I went into the theater and I think I missed the first. I might have missed the Suriya title card, the one. I might have missed it if it was there in this. But yeah, when I went in, the screen was already red. The screen was full of red. And I was sitting on my seat. I got my seat pretty soon. I like அந்த red frame. ரெட்ரோக்கே திரும்ப உட்கார்ந்துட்டேனா போன வருஷம் மாதிரி அப்படின்ற. I'm totally into something today Kamari. But from then on till interval, I was just so happy that this movie was working out. Yeah, for sure. Yeah, my initial impressions, the emotional connect that I had with the characters around whom the story was based. And then RJB portraying what he was portraying and Suriya in his own, like everything going on really well. Yeah. What are your thoughts? இப்போ வந்து நம்ம ஆக்சுவலி எடுத்துக்கிட்டோம்னா மெயின்லி ஃபேன் எனர்ஜி தான் வந்துட்டு மெயினாக அந்த மூவியை கேரி பண்ணுது. ரைட்டிங், மற்ற எலிமெண்ட்ஸ், மியூசிக் எல்லாத்தையும் விட அந்த ஃபேன்ஸ் அந்த எனர்ஜி கொடுக்கறது ஒவ்வொரு சீனுக்கும் அந்த ஒரு தேட்டர் போய் பார்த்தா தான் அதுக்கு ஒரு எலிவேஷன் கிடைக்குது, அது ஃபுல்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியுது. அது ஆக்சுவலி மெயினாக அன்பான ஃபேன்ஸ்க்கு தான் நம்ம பெரிய கிரெடிட் கொடுக்கணும். Yeah, for sure. எனக்கு வந்து like the general impression of the movie was that it's refreshing to see a commercial entertainer with this much intent, for lack of a better word, put into it. Like you can tell the love that has gone in every frame, and especially Suriya's performance na pathina, it was very magnetic nu da solnom. Like even though he plays like quite literally the titular character, it's difficult to hold together such an entertainer, and it's great to see that he has it in him after all these years. Like Nijamave, you can see why he's called the one or Nadipin Nayakan or whatever, because that's not easy. That stardom doesn't come easy. But the screen presence, unfortunately, what, since you're talking about Suriya, I'm just going to interrupt there. I mean, how retro is to me, right? So, na chuma retro. So, even like 2 days back, I was watching retro. So, when Suriya actually came on screen as Karuppu, at some places I was like, and as Karthik Sura, eppadi or character built panni vechirundha, like see, it's not bad. It's not bad, okay, but I feel the actual one didn't get the recognition he deserved. So yeah. Actually, எனக்கு அதுவுமே ஒரு பெரிய regret தான். Like I mean, see, retro was an effective film or not என்றது வேற discussion, but it didn't deserve to be panned as much as it did also. Like, but that's a different retrospective we'll definitely touch upon perhaps in a future episode. But yeah, like speaking of things like Suriya's filmography, it's like it's a very polarizing discussion almost, because like it's what some things will work for some movies that have worked for some people, some won't have worked. True. And yeah, in the Padamume, I'm pretty sure is not that different for some of the critics especially. So yeah, what's your take on that? Like what worked for you, what didn't work for you? So எனக்கு வந்து what worked was like the emotional connection which I had in the first half, and me being able to find there were just Easter eggs everywhere, and I was enjoying that process of trying to find the Easter egg. I mean, most of them were pretty simple, but attention to detail, like movie oda flow disrupt பண்ணாம it just அப்படியே sneak பண்ணிட்டே இருந்துச்சு அங்க. That it was pretty intertwined that way.
it wasn't very in your face like a Yeah. GBU, but it was still pretty, you could tell it is there for the Yes. theater and for the Anbana fans. Yes. And I thought that was a good balance that it struck. For sure. That worked for me too. Mora, உங்களுக்கு what did you like or enjoy in this movie particularly? எனக்கு மெயினா ஃபீல் ஆனது வந்துட்டு லைக் இந்த படம் வந்து அந்த விக்டிம் நரேட்டிவ்ல வந்து மூவ் ஆகுது, லைக் ஃபிளாஷ்பேக்ஸ் வச்சு மூவ் ஆகாம. ஸோ அந்த விக்டிம் நரேட்டிவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகுறப்போ மெயின்லி இந்திரன்ஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸ், அவர் வந்து ஆக்சுவலி எஸ் பயங்கரமான பெர்ஃபார்மன்ஸ். அவர் மலையாளத்துல தான் பேசுறாரு, எதுவும் புரிய மாட்டேங்குது. பட் அந்த நடிக்கலையும் அந்த நடிக்கிறதும் அந்த கண்ணில் அந்த கண்ணீர் வர்றதோ ஒவ்வொரு சீன்லையும் அது வந்து அமேசிங்கா இருக்கு. ஆக்சுவலி சொல்லணும்னா ஒவ்வொரு சீன்லயும் ஆக்சுவலி ஒரே ஒரு சின்ன இது நான் சொல்லிடுறேன் ஜஸ்ட் டு இது. I mean, without giving anything away, I mean, those who watch the movie will know that, okay, his arc is actually fairly predictable now. But the way he delivers the performance and sells the emotion in every scene is just, top notch. Like, he really invests, even though you know that this is, இதுதான் இந்த கேரக்டரோட பாதை இந்த படத்துலன்னு தெரிஞ்சாலும் you are glued to, your eyes are glued to the screen for every moment. I feel top notch performance for the movies that we have seen in Malayalam of his, most of the popular ones, you can see how amazing of an actor he is. Like Mollywood subla padichu pathina, they rate him so high. Yeah, he's definitely a star performer in this movie, even though most of it rests on Suriya. And but speaking of that, this movie enna portha varailum it's great, but I've heard the word on the street is that, like, I mean, especially among but of course Tamil cinema la vandu ellariyume satisfy pandradhu kashtamன்றது இருந்தாலுமே there seems to be a common thread of opinions about what didn't work in this movie, especially in terms of the pacing or the stakes. So do you guys agree with the word on the street, or do you have something? Totally. So whenever I kept talking the first half. The thing is, the second half was kind of the exact opposite for me with this. The emotional quotient was thrown out of the window. I started getting disconnected with the movie, and once you start getting disconnected with the movie, I'm like, what action, what promise, what breaking promise, like, what nothing started making sense to me. I actually agree, because like it just deflates the entire stakes in the narrative in the second half, because first half it is set up very nicely that, okay, there is an actual challenge to be overcome in terms of what the main character is up against, but then they'll say, screw it, we're just going to go the commercial route anyway, now have fun with all the references. And I mean, the background score and the songs are all bangers, and those really help. But I still wish they would have continued with that track of, okay, keeping things interesting between the fan service moments and all that. Mora, what did you think? வந்துட்டு லைக் செகண்ட் ஹாஃப்ல வர சீன்ஸ் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்லேயே வச்சிடலாம், அது ஒரு அன்னெசரி ரீஷாஃப்லிங் பண்ண மாதிரியே இருந்துச்சு. சில இம்பார்ட்டன்ட் சீன்ஸை ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல வச்சுட்டு அதை செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்துட்டு ரொம்ப வீக்காக போன மாதிரி இருந்துச்சு. பட் செகண்ட் ஹாஃப்ல மெயினாக பார்த்தா சூர்யா ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து என்ட்ரு ஆகிறப்போ ஒரு பேங்கராக ஃபீல் ஆச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபை கம்பேர் பண்ணும்போது. அந்த கூஸ் பம்ப்ஸோட வெறப்பா வருது, காடு மோடு, செகண்ட் ஹாஃப்னால சூர்யாக்கு ஸ்ட்ராங் ப்ரெசஸ் வந்து செகண்ட் ஹாஃப்ல தான். Actually, I had a very random thought, after really sitting and letting the story jump around in my head a little. I was thinking, இந்த படம் இப்படி எடுத்தா கமர்ஷியல் என்டர்டெய்னர், பட் அப்படியே if you take it from like RJ Balaji's character's perspective, where he's just a corrupt guy going up against literal cosmic force, that becomes an even more interesting story, because there he's not expected that he'll win, right? It's a very Infinity War kind of thing where, like, I love how they did that though. I love, so everybody when entering the screen is like, since Sami against nada sanda poda mudiyum, but RJ Balaji was very that's predictable. His character was great actually. How he brought it, I loved those moments. I loved those moments. Those were so great. But the problem was, they did not live with that promise either in the movie, right? So like, he loses his any aggression he has, he just becomes a sacrifice to the commercial narrative typically that we see. That's not a bad thing per se. I think it came in too early.
I think Yeah, I would I agree. think the payoff I should would have been agree. only in the climax. செகண்ட் ஹாஃப்ல ஆமா. வச்சிருந்த சில சீன்ஸ் கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ரீஷஃபிள் பண்ணியிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வந்திருக்கும் கிறிஸ்பா. Yeah, it could have been, a little bit more slick also, நான் சொல்லுவேன், in terms of the editing, but like I guess they did it. It wasn't bad, but it could have been so much more sleek and effective and more high stakes ன்னு எனக்கு தோணுச்சு. No, I But was very sad. The movies all framed in red, la. Like ஆமா, movies like Leo, Retro, Double X லாம் பார்க்கும்போது it feels the so color palette is very it is unique. integrated ஆமா. into the movie. இங்க வந்து it was like putting lights. பின்னாடி லைட் switch on பண்ணி ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. Like Bro, அந்த this இது bro, cinematographer is so much better than this. இல்ல ப்ரோ, அந்த யூத் படத்துல எப்படி அந்த ஃபேனுக்கு கான்ஸ்டன்டா வேலை இருக்கோ, இந்த படத்துல வந்து அந்த பைரோடெக்னிக்ஸ் மிஷினுக்கு வந்து கான்ஸ்டன்டா வேலை இருக்கு. ஃபயர் இஸ் ஃபிளைங் லிட்டரலி எவ்ரிவேர் இன் பிரிட்டி மச் எவ்ரி அதர் ஃப்ரேம் வித் த டெட்யூலர் கேரக்டர். எங்கெங்கயோ தீ பறந்துட்டு இருக்குன்ற மாதிரி. இல்ல when the first time that happened, like see ஆலப்போரா தமிழ for cinematography எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். That red frames and all, like everything was integrated. Like for some reason it just felt out of the movie for me. Like yeah, I would agree. Like it's definitely an interesting choice. I think they were trying to create something very mythical, but I don't think it ended up translating on screen the way they would have wanted it to. I mean, sure, it's a commercial movie. People are not going to sit and dissect, the cinematography and adalla. This is exactly what it is. Prashant says, like, இத பத்தி பேசுவாங்க, lighting is very sound is very. ஆமா, இதனாலே நம்ம பாட்காஸ்ட்ல பிஎன்சி சென்டர்ல ஓடாதுன்னு இப்போ எழுதிருவாங்க கமெண்ட்ஸ். உனக்கு என்னடா தெரியும் அந்த எலிட்ன்றவாங்க ப்ரோ நம்மள. சாரி கைஸ், அதெல்லாம் it's just an observation, please don't take it personal, but anyways, that kind of ties a bow on it nicely. So as a send off note, who would we recommend this movie to? I think it's pretty apparent, but like what are your thoughts on who we can suggest இந்த படத்துல கண்டிப்பா தியேட்டர்ல பார்க்கணும்ன்றதுக்கு என்ன, what case can we make? Who is it for? திங்க் பீப்புள் வந்து லைக் அவ்வளோவா கமர்ஷியல் மூவிஸ் போய் தமிழில் வந்து பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. லைக் பாஸ்டில் வந்தது சில வில்லேஜ் மூவிஸ்லாம் வருது, பட் அவ்வளோ ரீச் கிடைக்கிறது இல்லை இப்போலாம். பொன்ரா மூவிஸ் அதெல்லாம் பார்க்காதவங்க வந்து இதை பார்த்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அக்கண்டா கூட பார்க்காதவங்க வந்துட்டு, அக்கண்டா 2 பார்க்காதவங்க வந்துட்டு இதை எஸ்பெஷலி பார்க்கலாம், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஏன்னா ஒரு பயங்கரமான சீன் ஆலையாக்கே டஃப் கொடுப்பாரு சூர்யா, அந்த மாதிரி. எனக்கு இந்த படத்துல வந்துட்டு இன்னொரு இது நான் சொல்லல, மெயின் டிசப்பாயின்மெண்ட் வந்து அருவாளை காட்டினாங்க. சூர்யா வந்துட்டு வேல் படத்துல வந்துட்டு அருவாள் தூக்கிட்டு இருப்பாரு. சாமி நிறைய படத்துல, சிங்கம் படத்துல கூட அந்த அருவாள் தூக்கிட்டு இருப்பாரு. போஸ்டர்ல மட்டும் அருவாளை வச்சு RGB வந்து ஸ்கேம் பண்ணிட்டாரு, அருவாளை கையில கொடுக்கல. அந்த அருவாளையே அந்த சூர்யா சொல்லிருப்பாரு, அருவாளை எப்படி பிடிக்கணும்ன்றதுக்கு கோச்சிங் எடுத்திருப்பாரு. இந்த படத்துல அதை ஃபாலோ பண்ணல, இதுதான் நான் கண்டுபிடிச்சதுன்ற மாதிரி. ஆமா, that is definitely a thing. நீ ஆளை வெட்டுவதா அதான் ஆடு golden moment அதெல்லாம். But என்ன பொறுத்தவரையில் like I'll recommend this if you just want to have like a good dose of commercial savior complex movie that's been kind of missing from Tamil cinema these days. It is done well. If those movies are your guilty pleasure or whatever, you can definitely go watch it in the screen. It's actually better on the screen because the sound, the background score and all actually pop in the theater. OTT la paatha and the feel oruman therla. So if you like those kinds of movies, or if you actually want, or if you're a Suriya fan, for sure go catch it. Other than that, I think you can pretty much skip this. There's nothing super groundbreaking here. It's a good comeback for Suriya, and if you're invested in that kind of thing, go give it a shot. Otherwise, you can catch it on OTT. You're not really missing that much. I would say for people who have been a little bored of eating sambar, gangster, fried rice, biryani has been served. So if you're a Sunday biryani, just go for it. Sure. I'd agree. இதுலயோ ஃபாலோ பண்றாங்க. லைக் பிக் டீம் வந்து பிரச்சனையை மீட் பண்றாரு,
ஒரு ம் இது வராங்க, ஹீரோ வராரு, ஹீரோ வந்து அதே பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்றாரு. அடுத்து ஹீரோ வந்து எப்படி வில்லனை பழி வாங்குறாரு, கடைசியில ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடக்குது, கடைசியில எல்லாம் தீர்ந்து போயிருது. லைக் சில ம் ஆர்ஜிபியோட பிந்தைய படத்துல பார்த்தாலும் இதே மாதிரி நடந்திருக்கும். எல்கேஜி ம் மாதிரி உள்ள யா ஒரு யா யா கொஞ்சம் யா Yeah, மோனா நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ஞாபகத்துக்கு வருது. um, லைக் குயிக்கா ஒரு கேள்வி எல்லாருக்கும், ஜஸ்ட் பிஃபோர் வி சைன் ஆஃப். யா யா ஒன் லைன் டு டிஸ்கிரைப் ஆர்ஜே பாலாஜி as a director so far. உங்களோட சொல்லுங்க. this is a hard one. This is a hard one. I want to see because you're going to get diverse answers. This is a hard one. Oh. So yeah, let me try to put it in one word. I feel RJ Bal. The problem JK எனக்கு one line ல வராது. I might end up taking like Just ஒரு வேர்ட்ல சொல்லுங்க. Like, okay, what do you think his career trajectory is going to look like? Do you think he's on the rise, or should he try something different? அந்த மாதிரி. Yeah. see, it is a money business. It's in the end of the day, it's a money business. He has figured out a formula to break in some money. He's gonna get easy producers for his next one. Yeah, that's how it works. Mm. Yeah, I think I'd agree to that. Actually, as far as his directorials go, I think it's a question of balancing the kind of quirky storytelling that he has and kind of giving it a mass market vibe. I feel like he's figuring out that formula because he definitely seems to know what the public likes, and that is pretty much the bread and butter of Tamil cinema if you want to make it big. Like, he has that. I just want to see him try, unique premises. I just sincerely hope he doesn't turn this into like a sequel, a franchise of whatever. Again, like that template gets very old very fast. Like, okay, it's a savior, it's a god. Balaji, I think, has the capacity to make something like a Mukundan and Associates. Yes, for sure. He's a very emotional person at the same time, so he can make wonders, I feel. But I just hope he doesn't sway too much to I'm rooting for him though. I do want him to make it big. I just don't want him to get swayed because of big business. The industry forces, for sure. Yeah. For any closing thoughts on RJ Balaji's career? நம்ம பார்க்குறப்போ அவர் மட்டும் வந்துட்டு லைக் ஒரு 90s 2000ஸ்ல வந்து ஒரு காமிக் புக்ஸ் எழுதுற மாதிரி இருந்திருந்தாருன்னா அவர் தான் பயங்கரமான செல்லராக இருந்திருப்பார். லைக் எல்கேஜி எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது ஒரு காமிக் கேரக்டர், அதுக்கு ஒரு இது இருக்கும், ஒரு வில்லன் இருக்கும், அதெல்லாம் ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும். ஒரு எல்கேஜியே ஒரு தனி காமிக் மாதிரி சொல்லலாம். ஒரு மூக்குத்தி அம்மன் எடுத்துக்கிட்டால் அது ஒரு தனியாக ஒரு கேரக்டர் மாதிரி இருக்கும். லைக் அவரோட எல்லா மூவிஸுமே வந்துட்டு அந்த ரீமேக் மூவி இருக்குல்ல பதாய் ஹோ, அது தவிர மற்ற எல்லா மூவிஸும் எடுத்துக்கிட்டா அது ஒரு நல்ல காமிக்கலா இருக்கும். அந்த கேரக்டருக்குனே ஒரு தனி பெர்ஸ்பெக்டிவ். As I can say, like, his success does feel personal, and I'm pretty sure I speak for the panel when I say we do want to see him be a unique voice in Tamil cinema. And yeah, on that note, those were our thoughts. வந்து ஒரு சாதாரண ஆர்ஜேவா நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பிராங்க் வீடியோ கால் பண்றாரு, அந்த ஷோ வந்து ஒரு பயங்கர ஹிட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சினிமால வராரு. சினிமால வந்துட்டு சித்தார்த் கூட வராரு. அதுக்கப்புறம் அஞ்சான் படத்துக்கு 4 டிக்கெட் இருக்கு வரியா, அதெல்லாம் வந்து அப்பெல்லாம் அப்ப பாக்குறப்போ பயங்கரமான காமிக்கலா இருந்துச்சு. அது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலாவும் இருக்காரு. ஸோ அந்த மாதிரி பாக்குறப்போ ஒரு இன்டர்நெட் கல்ச்சர்ல வந்துட்டு ஒரு டீப்லி ரூட்டடான பர்சனா இருக்காரு எல்லா இடத்துலயும். Yeah. So on that note, RJ Balaji சொல்ற மாதிரி, yeah, like hopefully this is the turn of a divine intervention in Kollywood's recent history. And on that note, yeah, this is us signing off from the podcast. Those were our thoughts on Karuppu. What did you think about this movie? As always, do let us know in the comments. We thank you all for liking, sharing, commenting, and please subscribe if you want us to put out more videos. Allana Karuppu Samita போட்டு கொடுக்க மாட்டோம், but yeah, we'd appreciate it regardless. Thank you so much for clicking on this video, and we hope you enjoyed the discussion. Catch you in the next one. Bye. 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 Bye.